3 ఇయర్స్ పాపకండి లంగా జాకెట్ 2 మీటర్స్. ఇది లైనింగ్ 2 మీటర్స్ ఉంటుంది. ఇది 1 మీటర్, ఇది 1 మీటర్. మొత్తం హైట్ వచ్చేసి 29 అండి. 29లో 7 మైనస్ బాడీకి 7 ఇంచెస్ పెడదాం. 7 ఇంచెస్ అంటే 22 ఉంటుంది హైట్. 22 నుంచి పట్టి పెట్టుకుందాము 28. ఇది కట్ చేసేసుకుందాం. ఇలాగా అవుతుంది. ఇది ఫ్రాక్ అవుతుంది. కిందికి ఫ్రాకు, బాడీకి వచ్చేసి ఇది జాకెట్ కట్ చేసుకుందాం. సెవెన్ అండ్ హాఫ్ బాడీ హైట్. నెక్ వెడల్పు 2.5. భుజం వచ్చేసి 2 ఇంచెస్. బాడీ కాబట్టి కొంచెం లోపల కాబట్టి నెక్ వచ్చేసి పెద్దగానే తీసుకుందాం. 4.5 చంకస. లంగా హైట్ ఎంత ఉందో అంతే కట్ చేసుకుందాం. లైనింగ్ కూడా జాకెట్ హైట్ వచ్చేసి 10 ఇంచెస్. 10 ఇంచెస్ అంటే 10లో 4 ఇంచెస్ ఫీల్స్ వస్తుంది కింద. నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. డిజైన్ ఉంది, నెక్ రావాలి మనకు, కింద రావాలి, అందుకని 10 తీసుకుంటున్నాను. ఏనుగు బొమ్మ వచ్చి సెంటర్ చేసుకుందాం. టూ అండ్ హాఫ్ నెక్, 2.5 భుజంగులు. మొత్తం బాడీ వచ్చేసి లూజు 22. 22 అంటే 5.5 పడుతుంది మనకి. ఇక్కడ 5.5 ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచెస్ లూజు. ఏడున్నర. గల్లా వచ్చేసి 3 ఇంచెస్ కొంచెం తక్కువ పెట్టాను.
బ్యాక్ నెక్ వచ్చేసి 2 ఇంచెస్. బ్యాక్ ఓపెన్. ఫైవ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నా కింద ఫిల్ట్ వస్తుంది కుచ్చులు బ్లౌజ్కి. ఇట్లా కుచ్చు పెట్టుకుందాం. ఇది ఫ్రంట్, ఇది బ్యాక్. హ్యాండ్స్ లేదు, స్లీవ్లెస్సే. ఎనిమిదిన్నర హైట్ పెడుతున్నా ఫ్రాక్ బాడీకి. సెవెన్ అండ్ హాఫ్ అంటే 30 వస్తుంది. 30లో మనకి 22 కొంచెం తగ్గిద్దాం. 6 అంటే 24 మొత్తం లూజు. మనకి ఖర్చు వచ్చి ఒక 1.5 6 ఇంచెస్ పెడుతున్నాం. టోటల్గా 6 ఇంచెస్ లూజు. ఎక్స్ట్రా తీసేద్దాం. 2.5 భుజం 2.5 చంక 4.5 నెక్ వచ్చేసి కూడా 2.5 పెడుతున్నాను. బోట్ నెక్ పెడుతున్నాను. షోల్డర్ కాడ కొంచెం ఇక్కడ క్రాస్ భుజం దగ్గర ఇలా కట్ చేసుకుంటే నీట్గా వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా కొంచెం క్రాస్ తీయాలి. ఈ మిగిలింది ఫ్రాక్ కుడుతున్నాను. ఇది వచ్చేసి 2 మీటర్, ఇది వచ్చేసి 1 మీటర్ తక్కువే ఉంది. ఇది అంటే చీర పన్న కాబట్టి పెద్దగా ఉంది. 3 ఇయర్స్ పాపకి ఒక లంగా ఒకటి ఫ్రాక్ అవుతుంది.